Okay, so hello, grade 10 students. So let's have our new topic for arts, no? So we've already explored how artists express their feelings and imagination through expressionism, and abstractionism. So last quarter na, no, last first quarter. So during those period, artists used brushes, paints, and canvases to, of course, capture their emotions, ideas, and experiences, no, in unique and colorful ways, no. But as time passed by and nagka-advance ang atong technology, of course, the world of art began to change. So today, we'll explore how art continues to evolve in the digital age. So our topic for today is all about technology-based art. Okay, so let's have the meaning of technology-based art. Okay. Technology-based art, or also called as digital art or new media art. It is an artistic practice that uses technology as an essential part of the creative or presentation process. This means artists no longer rely on only on traditional materials like paint, canvas, or clay. They now use computers, tablets, digital cameras, 3D printers, and even virtual reality VR to create their masterpieces. So, unlike sa traditional art, no, artists use paint, mga brush, no. Right now, artists uses computers and even mga smartphones na gani pwede na mag-edit, no, to bring the ideas or their creative juices to life, no. And others also use applications to design, and gamit pud kay ni nga mga applications, no, to edit photos or design posters, especially ninyo students, no, makagamit na jud mo ani, and later on you will know those applications and softwares, no. What makes this technology-based art special is that it represents the modern age of creativity. Mas grabe pa makapa-improve ang iyong creativity through the use of technology-based art. Okay? It reflects how our art continues to evolve as our world becomes more digital and connected. Through it, no, artists can express emotions and even tell stories or share messages in ways that were impossible before. Okay, di ba? Sa una, through kung ano yun, medium ra yun nila sa una is um, canvas, no? Face to face. Karon, pwede na online. Technology-based art na. Okay, so there are common terms for technology-based art. Nag-una si selfie. Okay. Selfie. Self-portrait photograph or selfie. So, kaning selfie, mura niyo siya minugbo sa self-portrait photograph. It is typically taken with a digital camera or camera phone held in the hand or sometimes supported by a selfie stick. So, sa una, I can still remember no kaning selfie kanang year 2010 man ata to. Murag year 2010 or year 2011 ba to? 11 ba to nga. Every year at the end of the year kay mag-ingon na og what is the most used word in the year of that year. So nagamit yun ang selfie. So grabe ka common kayo ang selfie ato before. Kay mo'y pag-emerge sa mga smartphones gani nga touchscreen. O sa una dikipad pa man to sa una. Unya mga around 2010 or 2006 nagahinahinay nagawas ang mga smartphones kana ng mga touchscreen nga mga cellphone.
no? So diha ni emerge ang term nga selfie niya. Very kuan kaayo ang selfie stick. Grabe kayo, daghan kaayo mamalit og selfie stick sa una. Karon murag na pa man siguro yung selfie stick, pero kasagaran ang gamito na is tripod. Tripod na kasagaran ang term, dili na selfie stick. Sa una, makakita jud ka no bisag asa, makakita jud ka mga batanon sa una naa jud dalang selfie stick. Grabe kayo ang pag-emerge sa selfie nga term gyud atong panahonan. Even now, naagihapon ang selfie. So kana nga term even before katupang na mga kamera-kamera pa, mga kuan lang sa ang gamiton kanang mga kamera lang nga dili kanang mga kamera nga ang gamit kay film, no, katong naay mga film pagani na dili pagani na smartphone na nay selfie, pero wala pa yung term nga selfie, picture lang, or sa katigulangan gani no ang ngalan pa kay Kodaki ko dire, o dili pa selfie, Kodaki nya. Ang kanang Kodak is brand na siya sa camera sa una. Nya murag gihimo na siya nga common phrase or common term nga pa-picture ko or Kodaki ko. Okay? So the modern term for Kodaki ko is selfie. Okay? So these are selfies. So tanaw si Mr. Bean. So muna siya selfie. Common terms na ha. Common terms for technology-based art. Next, for the common terms were blog and vlog. There are differences between these two, no? Blog with the letter B, no, is a truncation of the word weblog, or it is the short term from the word weblog. Blog. It is a discussion published on the World Wide Web consisting of discrete, often informal, diary-style text entries known as posts. So, sa una, early 2000s, wala pa kaayo vlogging. No? Blog pa kasagaran. So, kaning blog, kung ano ni siya, kanang, naay mga website ani sa una nga, ang mga writers or mga journalists, mag-post sila sa isa ka World Wide Web or kanang www dot kanang ingana. So sa una makasapi ni sa unang mga writers, no, kanang mag-share sila mga journal or mga diary style nga entries, kanang mag-share sila sa ilang daily experience. Muna ang ilahang blog sa una, muna ang ilahang magbutang sila og page or isa ka website, no, kung asa nila ibutang ang ilahang mga daily entries or mga daily experiences, and sikat ni sa una. And there's this time ni occur na ang mga camera, mga smartphone, diha na ni emerge si vlog. The vlog with letter V, no? A vlog is short for video blog or video log. It is a type of digital content where a person records videos to share their experiences, thoughts, opinions, or daily activities. Just like how a blog shares stories in written form, but this time through video. So the vlog is the video form of blog. So, di ba si blog, kaning blog, mag-share siya sa iyang mga experiences every day through writing. Mag-post og mga text sa isa ka page or isa ka website. Si vlog, most ni siya kanang mga a day in my life, kanang may ana. So, mag-share gihapon siya sa ilahang mga experiences, mga day-to-day experiences, and daily activities niya, but in a form of video. And this is also very common now, especially sa YouTube, di ba? Mostly naning mga content creators nga makasapi aning form of creative industry, no, vlogging. So mostly karon even gani sa Facebook na naman gani mga reels gani nga mini vlogging, no, ginagmay vlogging nga makasapi na sila, ma-monetize na ilang Facebook, wa na sila ikuan, na sila share sa nga kwarta ana, no. So, sa una, vlogging, I can still remember,
around mga 2010, mga sikat ato nga mga vloggers sa una, no? Mga Jamich, I don't know if kailan mo na nila, pero mo dyan na kasagaran pag abot sa YouTube nga sikat kaayo, Jamich kina si Jamich, Lloyd Cadena, mga vloggers sa una nga sikat kaayo no? Kaayo atong panahon, nakaron daghan na kaayo. Sa una, mga ginagmay pa to, pero dili pa to kuan, dili pa to sila binayran ato. Depende ang pagbayad nila sa una sa ilaha pong followers, sa likes o sa views. No? So karon daghan na kayong vloggers. Ang uban gani karon pataka na lang content as long as na ma-content gamiton pa ang AI para na ay ma-content. So careful ta tanan anang mga AI nga nagkalat ron sa Facebook ng mga AI nga mga videos. No, so dili intawon ta pataka og tuo, tan-awa intaw klaro o ang sources ug unsa na siya tan-awa pag-ayo og kanang mailhan ba if AI ingana. So mao na siya, dili ta pataka og tuo. Kay daghan na kaayong way ron to create content. Content dili gani kuan, dili significant sa ato ang kuan karon, sa ato ang gina-experience karon. So again, these are the differences of blog and vlog. Blog is written, vlog is in a form of video. Next, arita ni meme. Okay, si meme. Pag unang uso ni meme, ang uban ang pagbasa gani aning meme so na meme. Meme karon. Pero actually, ang kuan dyan ay meme, di siya meme. Sa unang, sa man yung meme? Sa man yung kuan aning meme? Meme di ay. Okay? So, sa man yung meme? Naka-familiarize mo ani kaning mga kuana? Kaning mga icons. So, meme is a virally transmitted cultural symbol or social idea. So, cultural symbol siya, it's because, unsa man, cultural symbol siya, it's because if naay isa ka topic ang certain group of people and then katawanan siya or himon siya katawanan naay mga symbol or mga images nga i-pop up nila. So that is also a social idea kay kuan mo siya, it creates a trend kay tungod katawanan siya. Okay, so I believe also nga familiar mo aning mga memes na ay mga picture nga memes or mga GIF nga kanang mga manggimok lang nakoy mga video nga memes. Okay, so these are examples of memes, mga video memes nga I believe kamo kahibaw ani or familiar ani. Stop it. Get some help. What? What the fuck? Damn! You can do it! Nice. Oh my God! Wow! No! God, please, no! 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 Yeah, boy. Why are you running? Why are you running? Wait for it. Here it comes. Almost there. Okay, so those are examples of video memes. So kasagaran, if naay post no sa Facebook or any social media, mo comment lang ka og mga memes, mga ato, mga icons nga ing ato. So instead of communicating through text, you can communicate through memes. Especially if katawanan ang isa ka post. Okay. Arita ni social media. The general term, social media, refers to online platforms and applications that allow people to create, share, and interact with information, ideas, and content such as text, photos, videos, and messages.
It is also called social because it connects people from different places and lets them communicate, collaborate, and build communities using technology. Okay, so through social media, individuals can stay in touch with family and friends. And of course, we can also meet new people, no? Makamit ang mga bagong people, mga tao, and maka-share ta sa atong mga experiences instantly, no matter where we are in this world, no? So, for the artists, sa mga artists, gamit kayo ang social media, no? Because it is their space to promote their artworks and connect with their audience. And makahatag sad sila og inspiration, no? And through social media, makapromote sila sa ilang mga buhat, and of course, makainganyo silang mga tao nga mupalit pud sa ilahang works. So in that way, makasapit pud sila, no? So however, students, especially students like you, it is really important to remember that that social media should be used responsibly and respectfully, no? While it offers many opportunities, of course, maka-offer siya opportunity, especially learning and connection, no? It can also spread false information or negativity if not used wisely. Of course, diba, sa social media, uso kaayo ng mambash, no? Bashing, and then, kung mambash pa yun, magamit og mga dummy accounts. When we say dummy accounts, kanang mga accounts nga dili ilahang real name, dili ilahang real face. Just kuan lang, dummy account nga magkuan, ganahan sila with the purpose of bashing or mangbash og tao, maghimo og mga bati, no? Maghimo og dummy. Pero napoy uban nga maghimo og mga dummy accounts just to protect their peace, no? Others wanted to deactivate their accounts, their main accounts, no? Para mag-detoxify sila, and then adto sila sa ilahang dummy account nga random lang ilang makita silang newsfeed, dili mga updates from other people nga kaila nila. So that's their own way also of protecting their own peace, no? And that's okay, that's valid, as long as your purpose of using social media, no, is not for the intent to do negative. That is okay. And also as students, you need to know how you must need to balance also your time, no, time sa school, and also your personal activities. Dili gyud magpahilabi og gamit sa social media. Ayaw in town ipakaon ang inyong hunahuna sa social media. Nga mura na lang i-prioritize ninyo ang social media over any other things, no? So balance gyapon. So there are different social medias that we really use today, no? We really use today. So naatay 5. Nag-una si Facebook. Of course, Facebook was created by Mark Zuckerberg in 2004, and it has become one of the most popular social networking sites in the world. Facebook is a website and mobile app where users can create a personal profile, add friends, and share posts, photos, videos, and messages with people around the world. Okay, so I can still remember sa unang time na mo, I have my first Facebook account first Facebook account nako is when I was in grade 4. O gihimuan ko Facebook account sa ako ang kuya, no, pag grade 4 nako. So siya gihimo, so ang goal ato nga time pa ha. The goal ato nga time is padaghanay of friends. Okay, padaghanay siya og friends nga to the point na bisag wa ka kaila atong tawhana, imo siyang i-add friend. Nga hasip pa kayong mga tao atong nga time nag-chat,
Oh, and then padaghan ay friends, and then na occur lang na as time goes by, no, dito nimo na realize nga makaanak ka nga kinsa man ni nganong friend man ni nako nga wa man ko kailaan niya. So makaunahon na ka mao di ay kaysa una katong unang emerge gid aning Facebook nang accept ka og mga friend request or nang add ka og mga friends nga wala nimo kaila. Ang ending puno na kay mong friends list and wala na kakaila atong mga tawhana nga pataka na lang og pang chat nimo, pataka na lang og pang react, no? So muna siya ato nga time pataka lang og pagkuan for the sake lang nga dang friends. Karon natuto na ang mga tao karon, no? So dili na kaayo siya kuan. Dili na kaayo murag gamay ra lang kaayo kasagaran ang mga naay mga daghan king friends nga wala kaila. So katong mga old account sa una gipang delete ni naghimo og bagong Facebook kay para katulad yung mga kaila nimo ang imuhang friends sa Facebook. Per others pod napoy uban maghimo og dummy accounts, no, para makaila-ila pagyud og other friends. Okay? Sa Facebook ro na naman po yung monetization. Nakaka na mo monetization. Do you know what is monetization? Okay, for a while na nakuan ang okay. Monetization kanang imuhang account if ever na kay kota-kota ang na makaabot kag kota makakabot kag kota nga pila ka book views imong video, imong reels, no, pwede na kang makakwarta. Okay, nanana ron sa Facebook. Okay, next, Instagram. Instagram is a mobile desktop and internet-based photo sharing application and service. Instagram is an app where people can post pictures, short videos and stories, follow others, and like or comment on what others share. It was created in 2010 and is now owned by Meta, the same company that owns Facebook. Okay, so sa Instagram, unlike sa Facebook, si Facebook maka-share ka og post nga walay picture. Si Instagram, kuan siya, photo sharing gid siya. So mag-post ka with picture yun. No? And, nasa din siya yung mga stories, mga follow sa din siya, no? Nindot ang Instagram, no? Especially if you want aesthetic purposes, no? Nindot ang Instagram. Kay, makakontra ka sa imong creativity nga sa imuhang wall nimo, kay nindot nimo pagka-arrange imong mga photos, then napay sila giingon nga aesthetic, no? So, they also include that for the purpose of also gaining followers or gaining more people nga mag-like sa ilang photos. Okay, next, let's have another social media. We have here Twitter. Okay, kinsay man na Twitter ninyo dire. Sa una na ako'y Twitter, no? Pero wala, nalimot ko sa akong Facebook. Nalimot ko sa akong password. Wala, dili na ako active sa Twitter. Okay, Twitter, now called X, is a social media platform where people share short messages called tweets. Okay, so mag-post ka, ang ngalan kay tweet, o mag-tweet ko ron. Dili siya ingon mag-post ko ron, pero mag-tweet ko ron. Mauna sa Twitter to express thoughts, opinions, or updates. So, it was created in 2006 and it became popular for its quick and real-time communication. So, real-time communication siya kay naa siya mga trending topics and hashtags. So, hashtags are used to group or find topics easily and also features trending topics that shows what people are currently talking about. So, ang hashtag, muna siya, ang purpose sa hashtag sa Twitter is para i-group nila ang mga topics, no? I-group nila ang mga topics nga unsay kasagarang gitabian sa mga tao karon. For example, karon, recent earthquake. So, naay mga posts or mga tweets about the recent earthquake. So, hashtag earthquake.
or hashtag earthquake in Cebu, hashtag earthquake in the Philippines. So, kanang mga hashtags, makaihap na siya o pila kabuk mga tao ang gahisgot anang nga topic. So, that's why, naay mga number 1 trending topics sa Philippines. Like, naay mga top 10 trending topics sa Philippines, top 10 trending topics sa whole world. So, ni ana ang gamit sa hashtag sa Twitter. Which is, makitaan gyud nimo kung say mga una or pinaka na storyaan or gistoryaan sa mga tao karon. So, that is for Twitter. Okay, next, TikTok. O, kasagaran, daghan ka kayong TikTok, no? Especially, mga batanon karon and even teachers, daghan kayong mga nag-TikTok po. Okay, so, TikTok is an app where people can make creative short videos to show their talents, ideas, and stories, often in a fun and entertaining way. It is a social media platform that also allows users to watch and share short videos, usually set to music, sound effects, or voiceovers. And it was launched in 2016 by a company called ByteDance, and it has quickly become one of the most popular apps in the world, especially among teenagers and young adults. So I can still remember TikTok in 2016 is really bad. I mean, bad in a way nga, cringe kay siya paminaw, no? Kaya nang sa una, sa amon time, 2016, if makahibaw sila nga nag-TikTok ka, murag, kung ano kayo, lain nag-TikTok siya, lain kayo. Pero, naabot ang pandemic, year 2020, so walay mga, kung anong mga tao, no? Wala kaayo buhat ang mga tao that time. During those time, ang ilahang lingaw is YouTube. Pero gitry sa uban ang TikTok, and then diha na ni boom pag-ayo si TikTok. So na mga dance craze, mga sayaw-sayaw, and ang TikTok dili lang kay for sayaw-sayaw lang. Nasa siya yung mga content, no, nga kanang mag-share sa ilahang mga live, depende sa ilahang content, kung ang ilang content baron kay mga luto-luto or kanang mga everyday life nila. Nasa uban nga ang TikTok kay kanang mga funny moments, no, mga katawanan, mga about sa mga iro, mga baby, may lain nga content sa TikTok. And then ni-emerge po si TikTok pod o TikTok Shop, no, kasagaran diha na mamalit karon ang mga tao. So nana po TikTok Shop karon, no, nga diha sad ka pwede makapalit nga na yung mga discount depende sa kuan sa time nga gihatag. Okay, so that is TikTok right now, and very popular ang TikTok yun sa asa. Okay, last social media nga ato ang hisgutan is YouTube. Okay, YouTube is a video sharing platform where people can upload, watch, and share videos on almost any topic, from entertainment and education to art and personal expression. So, just like karon, akong gibuhat ninyo ron, ako ang gi-upload ako ang discussion, no, through YouTube para ma-access ra ninyo. So kuan siya, nindot siya kay not just in a form of entertainment, nga lingaw-lingaw, but also pwede sa education and personal expression. So, it was created in 2005 and is now owned by Google. Today, YouTube is one of the most visited websites in the world, and it has become a powerful tool for learning and creativity. So, sa YouTube, kasagaran daghan kay mga vloggers. So, the main platform for vloggers, aside sa Facebook and any other social media, is YouTube yun. So, YouTube na kasagaran. Okay, so those are the five famous social medias, no, sa karon. Napailaing other social media pa yun. Pero mo ni kasagaran ang pinaka gigamit sa ato ang time karon. Okay, so arita sa examples of technology-based art. Okay, examples of technology-based art na atay upat kabuo. Okay, digital painting, digital photography, graphic design,
short digital films. Arita ni digital painting. Okay, digital painting is a form of art created using technology, specifically a computer, tablet, or smartphone, instead of traditional tools like brushes, canvas, or paint. Artists use digital painting software and a mouse to draw and paint on screen, just like painting on paper but with the help of digital tools and effects. Okay, so instead of using mga canvas, mag-paint ka adto mismo sa computer or sa tablet or sa imuhang smartphone. So this one is an example of a digital painting. So time-lapse ni siya, class ha, time-lapse ra ni siya. Gigamit ni og isa ka software ang gamit ani, and you will know later what software ang gigamit or what application. So taas-taas na siya. Wala yan forward. Time-lapse ni siya. So anita, forward na to. Okay, atong paspason. Libutan na pen. Okay, no? Gimano-mano yun. Okay, this is the finished product. Okay, nice kayo, no? From that to this. From this to this. No? From this to this. Okay. Ningana na kanindot ron ang digital painting or ang way of painting. No? So, kung ano siya, kuti-kuti siya, kay mas daghan siya og daghan siya kang tan-aon or i-familiarize yung mga tools, no? Instead, daghan kay i-familiarize yung mga tools sa sulod, so kuti siya, compared sa kanang actual jud nga brush, no, in real life nga actual brush jud ang gamiton. So it takes a lot of skills to also know how to do digital painting. And I believe if katuno ni ninyo, no, makaya rin din ninyo. I don't know gani if usa ninyo ron, no, na ay nakaibaw aning unsaon ning paghimo ning digital painting. So kani if ever naa gani mo idea or skill aning digital painting, pwede gid kay mo makasapi ani. So pwede na ninyo mahimo nga og mahimuan og business, no, kaning digital painting. Okay, next, arita ni digital photography. Okay, digital photography is the art and process of taking pictures using a digital camera, smartphone, or any electronic device that stores images electronically instead of on film. Okay, so pasabot ani is ma-hand carry na nimo, no? Maka-save na kalahos sa imong picture without using film. Kana ganing strip nga black nga strip nga film sa isa ka kamera sa una, no? Nga magpalit pa ka og film kung mapuno na, no, magpalit na sa kaglain. So unlike sa una, karon sayon na lang kayo ang pagpicture. So it allows people to capture, edit, and share photos instantly through computers or social media. And ang file type kasagaran sa mga photos or pictures kay kaning JPEG or PNG. No, so ma-save ra na siya automatically sa imuhang phone, and you can view and delete photos right after taking them. Images can be shared online instantly. Okay, so that is for digital photography. Next, graphic design. So graphic design is the art and practice of creating visual content to communicate messages, ideas, or information effectively. It uses text, images, colors, and shapes to make designs for posters, logos, advertisements,
magazines, websites, and social media content. So for example, kani akong gigamit ron. This is a graphic design. Okay, this is an example of graphic design. Kanang PowerPoint, no? And I used Canva for this. So, graphic designs, any forms of kanang a form of art na gigamitan og mga text, mga visual content like poster, no, kanang mga infographics, no, mga magazine, ang website gigamitan na siya og graphic design. So I believe daghan ninyo diri ang kaybaw aning graphic designing, kanang mag-layout, layouting, kanang maghimo og mga projects. That is an example of graphic design. And gamit kay ni karon, no, kanang aside sa kanang mag-design ka nga gamit kamot, kanang mga ikaw jud mismo ang mo create og flower through by hand, no, by hand, or kanang ikaw jud mismo mag-create og mga designs by hand. If naa kay talent or skill pud aning graphic designing, mas sayon. Kay provided na ang mga images, ikaw na lang bahala mo layout, and then automatic maka-print ra pud kadayon. So yung ana kadali ang graphic designing. Pero dapat nasa kay talent ing ani no nga di po ka pataka og kanang layout lang nga for the sake nga nag-layout lang kay pagkangan nga nag-graphic design ka. No, so you also need to know the basic details of graphic designing para nindot sa tan-aw ang imuhang presentation or imuhang mga visual content. Okay. Next, alita ni short digital films. Short digital films are short movies created using digital cameras or smartphones. They have a clear storyline, characters, and message, but are shorter than regular films, no, usually a few minutes long. These films are often shared on YouTube, TikTok, or film festivals. So, short digital films, nindot unta kay mag-ingani no, but we don't have enough time for this. Maybe next quarter. Okay, so andam-andam na mo diha. Okay, maybe next quarter natin ingani. So right now, dila sa ta maging-ani. Okay, so short digital films, no, video ni siya kasagaran, unlike ani nila ni digital painting, digital photography, and graphic design nga picture. So si short digital film, video. Okay, so gamit po ni siya no og na mga projects sa school or nakay himuon nga advertisement, no, nga i-post nimo sa Facebook, mo ni ang gamit sa short digital films. Okay, and ma-share po ni sa imong TikTok, YouTube, or film festivals. I can still remember, no, when I was in grade 10, I was a qualifier. Actually, daghan ming qualifier for the regional Popcom. Kuan na siya, by school na siya competition nga maghimo og film. No, and usapod ko ato sa part ang amuang kuan ato, ang among coordinator ato kay si Ma'am Dungog, no, si Ma'am Lynn. So, usa ko sa mga videographers ato nga time og kuan kanang actor pod ato nga time sa amuang time mga grade 10 man ata ko. I don't know, grade 10 or senior high school ko ato. So naa na siya, nag-compete mi ato sa whole Region 7. No, sa more siya film festival type pod siya niya. Depende sa theme nga gihatag pod ato, ug usa nga theme ang gihatag mo pod among sundon. So amo ato is kuan siya, teenage pregnancy ang among theme ato. So mo na siya, film festival, example of film festival. Nindot kini mag film festival no kay tanang mga kuan, mga gipanghimo or videos gipanghimo kay usahon og tan-aw, no, usahon og tan-aw sa tanan. So nindot untag maka-experience tag ing-ani. So basin next quarter pading kamutan nato pohon nga mag film festival ta. Tan-awon lang sa time, di lang magsad. Okay, so humana ta atong mga types of or examples of technology-based art o PAT. So, para makahimo ta ani nila no, we need softwares or applications. Okay, so software, so we will know the different softwares for photo and video editing. So naay mga pipila no kabuok sa for photo editing and video editing. Daghang nindot no, pero we will only tackle
3 softwares sa photo and 3 softwares for video editing. Arita ni photo editing. Okay, what is photo editing software? It refers to computer programs or mobile applications that allow users to edit, enhance, and create images digitally. These tools are used to improve the appearance of photos, adjust colors and lighting, remove unwanted parts, or add creative effects to make pictures more attractive or artistic. So, sa photo editing, imong i-adjust mga lighting para mo nindot dili siya murag ngit-ngit ra kay tan-aw, okay? So, naatay mga softwares ana. So, pinakauna si Adobe Photoshop. Nabay nakaibaw ninyo ani unsaon ni paggamit ang Adobe Photoshop, okay? So, Adobe Photoshop, lisod ni siya, no? Ako ko to bragyod ko Canva. Okay, so Adobe Photoshop, kuan siya kanang daghan kay siyang tools nga need nimo i-familiarize. Okay, the most popular and professional photo editing software used for retouching photos, creating digital art, and graphic design. Commonly used by photographers, designers, and digital artists. So, kasagarang mga experts ang gamit is Adobe Photoshop. So, naay mga tools ani nga paliton, no, mahal. Paliton siya and then naay mga code. So, imo siyang paliton. So, pero great investment po ni siya nimo if ever na kay business nga mag-edit. Kay nindot gini siya nga application or nindot ni siya nga software. Gamit kini siya kay tungod daghan kay siyang mga options and mga tools na makapa-enhance jud sa picture nga ganahan nimong i-enhance. Okay? So, next, Pixlr. Okay, a free online photo editor similar to Photoshop. So, same sad siya sa Adobe Photoshop. However, mas daghan lang og tool si Adobe Photoshop. Mas daghan lang siya og tool kani. Okay, unlike sa kanang Pixlr nga, gamay ra. No? Gamay ra. A free online photo editor similar to Photoshop used for quick edits, filters, and adjustments without needing to install software. Okay, so this is Pixlr. And lastly, we have Canva. Okay. Kani akong gibuhat ron kani PowerPoint. I used Canva for this. Okay, a beginner-friendly online tool for designing posters, social media posts, and presentations. Offers ready-made templates and drag-and-drop features perfect for students. So, nanay mga ready-made nga templates ya. Edit na lang ka og mga texts, no? Add na lang ka og kaning mga animation and mga stickers, no? So, ning ana pud kaninot ang Canva karon. So, if ever nga ganahan ka nga ma-access tanan ang template, ma-access tanan ang mga image and the stickers, you need to upgrade for a premium. So, magbayad sad ka. Pero, if dili pa ka premium, naman sa mga nindot gihapon. No, katong mga free. So, gamit kayo ang Canva not just for students, but also for teachers. Okay, manato sa photo editing softwares, arita ni video editing software. It refers to computer programs or mobile applications used to cut, arrange, and enhance video clips to create a complete and polished video. So these tools help users add music, sound effects, text, filters, and transitions to make their videos more creative and professional looking. Okay, so naatay tulo, video editing software. Una, arita ni Adobe Premiere Pro. So, kauban ni siya ni Adobe Photoshop. Same rin ni siya og company, same rin ni siya og tag-iya. However, Adobe Premiere Pro is for video. Katong Adobe Photoshop is solely for picture. Okay. A professional video editing program used in movies, YouTube videos, and TV production. Offers powerful tools for cutting, adding effects, and combining audio and video. So, out of all the video editing softwares, kani ang pinaka-popular. No? Adobe Premiere Pro. Na diha tanan. So, muna kasagaran gamiton sa mga movies, no? Movies kanang sa YouTube and sa kanang TV
for TV production. So, mahal sad ni, na paliton sad ni siya. Pero again, great investment ni mga ani if you have the talent and if you want to create an opportunity for business using this one, of course, mas maayo nga paliton gid nimo. No, kay nanatanan ang features nga need nimong makuha, mga graphics, no, nga nindot kay siyang i-apply pod sa imuhang video. Okay, next, CapCut. Okay, gamit kining CapCut, especially ninyo students, no? A popular free app for editing videos and mobile or desktop. Commonly used for TikTok, Reels, and short creative videos. Very popular software for students in editing their video projects. Okay, so CapCut sa una, among gamit pod sa kanang kami mga ordinary students pod sa una. Nakaabot ng taon may ining CapCut pod. So, pero, unlike now, ang CapCut, mas advanced na siya compared sa CapCut version nga naabta na mo sa una. So, nindot kayo ang CapCut karon, no? So, nanapoy CapCut pod nga version, computer version, no? Sa una, wala pa'y CapCut nga for computer. Karon, na. Sa una, sa cellphone na gimi mag-edit. Karon, nanapoy CapCut sa laptop. Okay, so gamit kaayo ang CapCut yun. Especially if you have projects ng mga short videos, short films. Okay, pwede ra jud kaayo. CapCut. And lastly, we have Filmora. I don't know if you are familiar with this one, no? User-friendly video editor with ready-made transitions, effects, and music. Great for beginners and students who want to make polished videos easily. Okay, so Filmora, kanang free ra pud ni siya ang Filmora, pero mas less lang siya og mga effects nga gi-offer compared sa kaning Adobe Premiere Pro. Okay, so kuan lang ni siya, another application. Kuan sad pwede pod Sony Vegas. If you have Sony Vegas, sa una akong gamit for editing either CapCut for cellphone and sa akong laptop, Sony Vegas. Okay, nindot na silang duha. Okay, so those are the softwares and applications that you can try if you will edit your photos and your videos. So that's all for technology-based art. I hope naka-learn ra gyud mo of new things, especially new terms for this quarter, no? Technology-based art, very far from our topic first quarter. So, let's have our activity. So, don't worry, isa ra ka activity, and you need to write your answers in a one whole sheet of paper, and same gyapon ang deadline, October 22, 2025. So, your answers must be not less than 5 sentences. So, dapat 5 sentence above. Walay 5 sentence below. Each question corresponds 10 points. Copy and answer. So, since 10 points each, this is a total of 50 points. Okay. Number 1, how does social media platforms like Facebook, Instagram, and TikTok help promote modern art and creativity? Yung sa pag-promote niya, sa pag-promote sa social media o mga creativity and modern art. Number 2, among the technology-based art forms you learned, katong upat, digital photography, digital painting, graphics, and short digital films, which one interests you the most and why? So, asa upat, asay mas ganahan ninyo ato and why? Number 3, what do you think are the negative effects of using social media on the lives of students and artists today? Number 4, as a student, how can you use social media properly and responsibly in your daily life? And number 5, why do you think technology-based art is important in the modern world? Okay, so again, that is worth 50 points tanan, and also part of my signing of clearance, ang kaning activity. Okay, now for your performance task, ino lang punta mo daan. The deadline for the performance task is November 3, Monday. So, failure to pass
on this date, no? Of course, deduction. So, this is, also may buhaton ninyo, performance task. So, what you will do is photography, captioning, and reflection. Okay, so in this performance task, you will showcase your photography skills and reflect on the captured moment. So, kamo mismo ang mo picture. Mangita mo og theme. Okay, choose a theme for your photography. It could be anything that resonates within you. Nature, emotions, family, and daily life, etc. You must capture your own picture and do not search on Google. Okay, so, for example, you can choose 2 to 3 pictures, no? With the same theme and paste your captured photo in a long bond paper and make a title out of it. Okay, so, you need to capture, mag-picture mo og 2 to 3 pictures. Walay mo lapas og 3 pictures ha. 2 to 3 pictures, dapat kamo mismo ang mag-picture. Mamili mo og theme, for example, inyong theme, nature. So, mamili mo og, mangita mo og kapitsura ninyo nga, ang inyong theme is nature man. Okay, so you need to showcase your photography skills, nga nindot pud og, nindot pud in town og, angle, no? Maklaro ang subject, maklaro ang barog, nindot pagka-picture. Okay? And also write, put your pictures in a long bond paper. So, pwede na siya, so kani siya printed. Pwede printed ang pictures, pwede ka nang isuwat ang explanation. Okay? Make 1 paragraph of explanation of what your photography is all about. You may design your long bond paper. So, mas maayong designan ninyo ang inyong long bond paper. Bantay o mag-short bond paper na sadha. I need long bond paper. Okay. 1 paragraph only ang explanation. Okay. So, for example, as your reference, where di mo maglibo. Example. Okay. Kunwari example, mauni ang ako ang picturean. So, you need to make a title. So, muna yung title, The Beauty of Nature's Serenity. And then, you need to create 1 paragraph of explanation nga nung kana nga picture or kana ang imuhang gi-picture. Nganong kana ang imong gipili, kanang tulo ang imong gi-picture, okay? So, example lang ni, I chose these photos because they all capture the calm and breathtaking beauty of nature. The first image of the lotus flower shows purity and peace, reminding us that beauty can bloom even in still waters. The second image of the mountains and sunrise represents hope and the promise of a new day, while the flowers and lake reflect life's natural harmony. The third photo, this one, showing a plant reaching toward the sunlight, symbolizes growth and resilience. Together with these images remind me that nature is not only beautiful but also full of life, peace, and inspiration. So, yung anak ka sa'yo, yung anak ka mo bo. 1 paragraph explanation of why you chose these pictures to capture. Dapat na ay title, ayaw kalimot. Okay, so, put that in a long bond paper and design. Mas maayong designan, okay? And, again, kamo mismo ang nagpicture. Kamo mismo ang nagpicture, dili sinearch sa Google. Okay? So, be guided with this criteria. Okay? This is worth 50 points. Okay? 50 points ni siya. Creativity and originality, relevance of the chosen theme, photography skills, explanation and reflection, and presentation and effort for a total of 50 points. If you have questions, don't hesitate to ask me in our GC. I hope nasabtan na tanan. Okay, thank you so much for listening. Grade 10 students, and God bless you. Tomorrow I will send the PE, physical education. Thank you so much and goodbye.